in? Yes, but we will wait until 10:10. 10:10. Okay. Hi, Amy. How are you doing? Hi, Sachin. Hi, Tika. I'm good, thanks. How are you both? You're doing good. And, thank you for doing this. Ambassador Sandeep actually sends his regards because he is right now away in Bali for a function. So he's on the road at the moment, so he's not able to log in. Oh, no worries. Thanks so much. And if you do speak to him, please do say hi. And thanks again to both of you for having me here. Sure. Thanks so much. Okay. So I think we'll get started in a bit. So, Tika, you have given everyone the AI translation as well, right? Yeah. Yes, already, Pak. Okay. We had some disturbances in Indonesia over the last 10 days. You must have read about that. So our first session was actually held on last Saturday, and timely topic. It was about human rights reporting. So Oh, wow. Yeah, it's been very good to have for the reporters, kind of as a real life example. correct. And we had a good session as well. So it was quite, how do I say, not only timely, but it was also relevant for many of the young people who were asking in the question and answer. The Q&A session was quite insightful. They had questions on, some of the things that happened just the previous night. That was good. Where are you based, Amy? Which city are you in? I'm based in Hong Kong at the moment. Yeah. Okay. Yeah. But I used to be, when I lived in Indonesia, I was mostly in Bandung. Oh, you lived in Indonesia. I didn't realize that. Yeah, for quite a long time, actually. I grew up in Indonesia. So you know Bahasa well then. Yeah. I can speak Bahasa, but maybe not in a more technical journalisty way, but more in a social, conversational way. All right. And that means you studied in Bandung. Am I right? That's correct. Yeah. Your parents were in Indonesia? Yes. Yeah. I see. Oh, okay. So what are your parents' names? My dad's name is Harsh Sood. Oh, Yeah, they kind of, I think there was quite a small community of Indian families in Bandung. And before that, we were in Semarang, actually, because my dad worked in textiles. Yeah. okay. So it is there has a Bharat Club, am I right? Yeah, that's correct. Yeah, we were definitely involved with that as well. And you were in which school? The international school there? Only for the final 2 years. I kind of jumped around a few schools. I was in Bina Bangsa for a while. I was in Singapore International for a while. And then, yes, I was in Bandung International for 2 years. Nice. Which year did you pass out? Well, it would have been 2016 or 17. Yeah. Okay, cool. That's Are cool. you based in Jakarta, Sachin? Yeah. Based in Jakarta. I've been here almost 28 years. Oh, wow, long time. Yeah, and I used to be in media for a while, right? I used to run television. I was the CEO of Berita Satu. Oh, okay. Wow. How Berita. many years was that? So I ran Berita Satu from 2010 till 2016. And before that, I was running QTV and Swara, the parliamentary channel, news channel. So that was from 2000, the year 2000. I see. Then 2010 till 2016, I was running Berita Satu that had like TV channels, newspapers, magazines. Then I set up a media. So I run the Indonesia Economic Forum. So that's from 2014 onwards, and I ran it till today. And then 2 years ago, we started Investor Trust, which is a business channel in Bahasa Indonesia, and which is now it's modeled around being a Bloomberg of Indonesia, right? It's all business news, business content. And I think early next year, we're going to launch an English version of it. And then we started India News Desk just about a year ago. Oh, yeah. Yes, correct. So, the reason why we are doing India News Desk is just to give more
information and news about India in Bahasa Indonesia. Mm. So they increase the coverage because there's very little coverage about India in business. Apart from, Bollywood gets covered, but business news doesn't get covered much. So What inspired you to start? Indian News Desk, actually, that was working with Ambassador Sandeep. Mm. So he and we were one day sitting together and saying, how can we improve? A lot of things were happening in India which would not be known here. And I think the trigger point was the moon landing. Mm. So the moon landing was not being covered, right? As in, like, it's a big event, but it's not being covered. So we said, okay, maybe we need to have a news desk which will help facilitate sending news to all the other media outlets. So I think Tika now is the head of it. Tika works very hard and she's been to India. She was there during Prabowo Subianto's visit to meet Prime Minister Modi during the Republic Day, and she went with 17 other chief editors, and now she has a good feel of what India is like. So now she's helping a lot in being able to promote and send. So we function like a news wire. The Indian News Desk is like a news wire. Every day she gets interesting stories, social media or regular media, and she sends it. How many newsrooms you send it to, Tika? More than 200. How many? More than 200. Yeah, Every day more than 200. Yes. And about 120, 130 have published them, Amy. That's not bad, right? So suddenly you have regional news channels in all these little towns and cities and across having content about India. And business stories. Sometimes she even does food, culture, and if there's a festival, then she tells them what the festival is about. The idea is, I think she's done a very good job. Team, Tika and Dafa and Rafi and all that have done a fantastic job in allowing people to know more about what India is all about and what Indian business in Indonesia that itself, is not very well covered. So that now is being well covered. Yeah, it's very, very impressive and very good to know that, there is just more, awareness and interest in India and Indonesia. Correct. Okay, Pak Sachin, maybe we can start Okay. now. Thank you. Yeah, go ahead. You want me to start? From Pak Sachin, and then Okay. next to moderator. Thank you. Okay, thank you. So first of all, just a minute. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan, salam dari Indian News Desk. And hari ini kita ada sesi kedua untuk India News Desk punya program Voice of Tomorrow. And untuk semua teman-teman yang hadir hari ini juga terima kasih untuk hadir. Kami hari ini ada dua orang yang hebat dalam dunia jurnalisme. And ini menurut saya adalah orang-orang yang bisa bantu bagi ilmu dan bagi informasi tentang apa yang ada di dunia jurnalisme ini. Dan karena ini kerjasama dengan India dan Indonesia, kami ada dua orang dari India dan satu dari India, satu dari Indonesia. Asalnya dari India ya, bukan tinggal di India. Karena mereka bisa tinggal di mana aja, tapi asalnya mereka orang India, bisa bilang begitulah. So hari ini we have Amy Sood. She's a reporter at Ignites Asia Financial Times. So Amy, thank you for joining us today. Amy tinggalnya di Hong Kong, tapi beliau pernah tinggal di Indonesia. Dia sangat mengerti Indonesia karena waktu dia sekolah itu di Bandung. Dan sebelum Bandung di Semarang juga. So mungkin dia bisa cerita sedikit tentang dia sendiri. Tapi dia mengerti juga bahasa Indonesia. Tapi kami hari ini tidak minta dia bicara di bahasa Indonesia. Dia boleh presentasi di bahasa Inggris karena kami pakai terjemahkan oleh AI. Kalian semuanya bisa menggunakan fasilitas dari Zoom untuk dapat translation. Dan juga saya mau terima kasih juga untuk Ibu Rini Yustiningsih
yang pimpinan redaksi dari Solopos Media Group, and beliau juga hadir hari ini untuk bantu sosialisasikan materi yang ada untuk gender reporting for financial. Oke, itu aja dari saya. Saya balikin ke moderator kita, Mr. Dafa. Thank you very much. Thank you very much, Pak Sachin. Hello, everyone. Good morning. So maybe I will conduct this meeting with English first, and then we can use Indonesia. So good morning, everyone. My name is Dava as a moderator in today's session of Voices of Tomorrow, that we are going to talk about the gender reporting. So before we started, I think we have to know why is it important to talk about this gender reporting? Because it's not only about to add women's value in reporting in journalism, but also ensure the balance, fairness, and inclusivity in journalism and reporting, and it directly conduct the democracy and also the justify of our journalism. So on today's session, we have two very knowledgeable and insightful speakers. We have Amy Sood from India. Hello, Amy. Good morning. Halo, dan Ibu Rini dari Solopos. Halo, selamat pagi, Ibu. Okay, so we are going to start this meeting with Amy Sood presentation. But before that, I think I will read maybe some of introduction from Amy Sood. Okay, Mrs. Amy Sood was born in India and raised in Indonesia, as Mrs. Amy Sood mentioned before. She's an international journalist with her background. She has very cross-cultural background in reporting and in journalism. She was graduated from New Zealand for her bachelor degree, and also she earned a master degree in journalism. She started her career contributing to global outlets including Asian Press, CNN, and NBC News. And on her recent position, she take role as a reporter in Ignites Asia. So, Mrs. Amy Sood, I think the time is yours. Hi, selamat pagi semuanya, and thank you so much to Sachin and Dafa for the kind introduction. Yeah, before we start, I'll just see if I can share my slides. Okay. Okay, this might take a second. Okay. Yeah, I'm having a little bit of trouble here. Will it be possible, Tika, for you to share the slides for me? I don't know if Zoom is allowing. Okay, never mind. I think it's good. I think it's sorted. Can you see my slides now? Yes, can see. Maybe you can just Okay. put it on slideshow. Okay, perfect. Yeah, does that work for everyone? Perfect. Yes, we can see. Okay, great. Okay. Yeah, as Dafa mentioned, and as Sachin mentioned, just for a quick background, I was born in India and I grew up in Indonesia. So first, my family moved to Jakarta. We were there for about a year, and then I lived in Semarang for a few years. And then I spent most of my time in Indonesia in Bandung. I spent a year in Cikarang and then moved back to Bandung. That's where I went to school for most of my life. But when I was wanting to do my undergraduate studies, I ended up moving over to New Zealand for a few years. Back then, I was still trying to figure out kind of my path. I didn't quite know I wanted to be a journalist yet. So I was, pursuing a degree that was a bit more general, to do with media and communications, to do with English literature. But it was while I was there that I kind of found that the form of writing that was most fulfilling to me was
journalism. I got quite interested in political science, and also I was there in 2019, which was I was living in Christchurch, which was the year that the city experienced a very tragic event. The terrorist attacks happened, and I think I was part of the school newspaper then. I was working kind of on some journalism courses, and that just kind of made it very important to me that this is the path I want to take for my career. But I also realized then that I was living in a country where it was very difficult to be a journalist with kind of a non-local background. I wasn't a citizen in New Zealand, and there just wasn't a big demand for international news. And I decided, with my background, it would make more sense for me to be a reporter in Asia. So I returned to Indonesia, looked for some internship opportunities in Jakarta, and then I eventually decided I would do some, pursue higher education in journalism first. So I did my master's in journalism from the University of Hong Kong, which is how I came to Hong Kong. And I've been here for about 5 years now. I've worked in a few different newsrooms. I started off working as an intern in CNN and at NBC News. They were trying to expand their coverage of Asia. And CNN has its Asia headquarters in Hong Kong. And NBC News kind of ran an internship program here for Asia coverage. And then I started working with Agence France Presse, the French wire agency. I was there for about a year as a fact-check reporter. And then after that, I moved on to the South China Morning Post, which is Hong Kong's kind of first and largest English language newspaper. So it's both digital and print. And I was there for nearly 3 years working on their Asia desk. So I wasn't writing about Hong Kong, really. I was writing mostly about Southeast Asia and South Asia. It was part of a small team called This Week in Asia. We published a weekly newsletter. And over there, I wrote a lot about Indonesia and about India and kind of the wider region. And that kind of was also where I first started honing my skills with reporting on gender. I was part of a newsletter called Lunar, which every week we covered issues surrounding women and the challenges that women and gender minorities face. Or sometimes we would also write about the opportunities and the wins for women in the region. So that was a very kind of fulfilling experience for me. And yeah, I'll kind of walk you guys through some of the things that have helped me as I've done stories writing about women's issues, about the issues faced by gender minorities, some of the things that I've learned along the way, some of the things that I found difficult, but I hope can kind of help you guys on your, with your skills, with your journey as well. So maybe to start off with, we can talk a little bit about, why gender sensitive reporting matters. Why is it important? I think as journalists, we get a very quick, it's very quick that you find out that, sometimes there is a little bit of a discrepancy, or there is some amount of a lack maybe of the amount of voices or the representation of women in media. And so a big part of why this is important, I think, is that we want to be able to amplify marginalized voices through our storytelling, through our news coverage. We want to make sure that, women and gender diverse individuals are being represented in media and in decision-making spaces. I think reporting can highlight some issues that are often overlooked. And it's important that we do that as journalists and think about, what are the issues in my community, in my city, in my country that are maybe not getting the kind of coverage that they should be. Do these involve women? Do these issues involve gender minorities?
it's also, a big part of how we, are able to shape public discourse. Our media and our coverage influences how our society looks at gender roles, how it looks at, human rights issues. And so it kind of creates a sense of accountability when we're being transparent, when we're writing about these issues, just bringing them to light. It also forces policymakers to kind of pay attention. And it just kind of drives that accountability from a top-down level as well. And so this is kind of just why it's important in that way, but also, one of the things that we want to do when we're writing about gender is making sure that we're widening our scope. So this is something that you think about, even if you're not just writing about women's issues. This is kind of general, something to know in general. How are you framing your content? It's very important that you write about the challenges and issues that women face, but we don't always want to make our women and gender-centric stories kind of focus on victimhood. We also want to platform women who are, finding success, who are able to, break traditional barriers and, have some amount of success. So we also want to make sure we're doing positive stories. We also, should make an effort, I think, to integrate gender across different beats. I'll have some examples for that later. I currently work for the Financial Times, and I work for a trade publication within the Financial Times that focuses on a very specific industry, the asset management. And so sometimes as a reporter, it can be really confusing, how do I include or how do I find a way to write a story about women or gender when my beat is so specialized? But I'll go over some examples of how you can do that. And then my last kind of tip would be for young reporters, it's to just read a lot. I think that's what helped me, reading things from my peers, reading all the different kinds of reporting that is done about women, not just in my country, but in places around the world, can be such a good source of inspiration. And you can learn so many do's and don'ts through reading. So those are kind of my general tips. These are some of the kind of ways that you can, what I was saying about introducing women-centric and gender-centric stories into different beats. So for example, if you're a political reporter, you can think about, writing stories that kind of look at, how our policies that lawmakers are making, are they focused on representation? Are we looking at policy impacts on gender equality? So that's kind of one angle or a few angles that you can take. If you're a reporter who's focused on business and economy, you can think about, some of these issues: wage gaps, unpaid labor, financial inclusion, also entrepreneurship, economic agency and empowerment of women. So there's many different angles that you can take. In terms of climate, you can write about, what role that women play in adaptation, and in environmental activism. You can also think about gendered vulnerabilities. Women often face greater risk in climate-related disasters due to limited mobility, due to caregiving roles. And so, you can think about that as a potential angle. When it comes to healthcare, there's things to do with reproductive rights, things to do with access to healthcare that you can write about. In tech, we see a lot of conversation around gender gaps in STEM, especially now. We also see a lot of conversation about women's experiences on social media, algorithmic biases. So that's something you can think about as well. But also we can think about female-led innovations in the tech space, which is also a very interesting topic. And then conflict,
we'll talk a little bit more about how to approach reporting on gender-based violence, but also peace-building roles. You know, women play such an important role in kind of managing conflicts in the aftermath, and how they can kind of take leadership roles in the peace-building process. Another very important thing to consider, and this isn't only to do with stories about women, it's, you know, in any sense of coverage. If you're writing a story about defense, or if you're writing a story about economics, you know, are you thinking about reaching out to female experts? One of the things that you notice very quickly as a journalist is sometimes in certain topics, there's just a big crowd of male experts on certain topics. But I think it's also our role as journalists to make sure that we're kind of putting an effort to try and find women in male-dominated fields who can be quoted, and who can be quoted in our stories. We want to try and find a balance in our source pool. I think, you know, just including women and gender diverse experts, especially in fields like defense, politics, economics, it can kind of enrich the story and bring perspectives that perhaps, you know, we might not have considered. Ultimately, as journalists, it's important that we still find the best and most relevant voices on a topic in our story. You don't just want to be quoting women experts just to kind of tick a box. You still want to find the right source. But I think what's important is that you think about expanding your pool of sources and making sure that you have a diversity of voices. This can also apply to cultural backgrounds. You want to make sure that you're reaching out to academics from different communities, different parts of the country, and sometimes even bigger than that, different places in the world. And so, yeah, this is kind of something to keep in mind when you're building your pool of sources. I always find it very interesting to be able to speak to a woman who is working in kind of defense in Indonesia. And she, you know, I've had conversations with a few women in certain positions like this who are quite happy to work with journalists, because they find that they're often crowded out of mainstream coverage. So yeah, that's something to keep in mind as well. I wanted to talk a little bit about approaching sensitive stories. This can be to do with gender-based violence. This can be to do with issues that are faced by women and gender minorities. And this is something that I felt I had to kind of learn during my job as I was doing it, because it's not something that you often get prepared for in an academic environment or in journalism school. So these are just some of the things that I've learned along the way. So we're gonna start with the kind of pre-interview process. Let's say you're working on a story, or you've received a tip for a story about, you know, a case of gender-based violence, or a woman who has gone through something traumatic, and you're covering that story. Or let's say this is something that you want to cover and you want to reach out to a particular source. I think it's very important that when you start that process, that you're very respectful. You know, if someone has gone through something very difficult, we want to make sure that we're giving them time, space, and agency. I often like to ask my interviewees, you know, when and where would you feel most comfortable being interviewed? We don't want to put them in a situation where they're uncomfortable, because I think, yeah, they won't really feel very inclined to speak to you or open up to you if they're feeling uncomfortable. This can be quite difficult sometimes, because as journalists, we're so focused on making sure that we hit deadlines or try to get a story out there as fast as possible. But we also want to see if we can kind of talk to our editors about, you know, if you're able to give time to our source, and if you're able to meet them somewhere in the middle, and wait for them to be a bit more comfortable to speak to us, we might be able to end up with a story that is a bit more impactful, if they're able to open up to us more, then
yeah, it'll just kind of make a big difference in our coverage. Sometimes people that we want to interview for stories will say no to us, and that's something that can be quite difficult. But I think then we just have to kind of accept that and move on. I think pushing a source too far is not the best thing to do. You're always okay to follow up with them, but yeah, make sure that you do it in a way that is sensitive and gentle. Yeah, and then if, let's say, you have an interview that you are conducting with someone who's gone through something traumatic, something difficult, I'd always like to think of the pre-interview process. Let's say you're sitting down across from someone before you turn on your phone to record, or before, you start the interview formally. I really find that it's important to have a pre-interview or a little chat with my interviewee about what are the things that they're comfortable speaking to me about. It's important to establish what questions are okay to ask before you conduct your interview. I think that helps a lot. Just knowing what the red lines are for you as a journalist, because once you start the interview and you maybe broach a subject that might be uncomfortable for your interviewee, it might kind of throw things off. So it's important to establish before you start what's kind of the things that are important. It's helpful to know that the questions that you're going to ask are okay before you conduct your interview. Also, I find it's very important to show empathy and be present. I like to let my interviewees know before they start that if they feel the need to pause or to take a break, if they're feeling emotional or overwhelmed, we can stop the interview, we can take a breather, and we can come back. It's also other simple things. Make sure you're paying attention. If it looks like your interview is crying, which tends to happen sometimes when you're covering difficult issues, make sure you're offering them tissues, or just doing something simple like that can kind of make a big difference. I also think it's very important to try and put yourself in their shoes to some extent. If someone has gone, just try to imagine how they might be feeling. If someone has gone through something traumatic, they likely don't want to be interrogated. So make sure that you are drafting your questions with that in mind, and that you are being purposeful and approaching your interviewees in a way that is not too interrogative, so that maybe they would feel a lot more comfortable speaking to you. Sometimes as reporters, we can get caught up in kind of finding the perfect quote or sound bite in our story, but it's just important to remember that you are sitting across from another human being who's probably gone through something quite difficult. So keep that in mind, and if you're able to create an environment in which they feel comfortable, then they will feel more open to speaking to you, and ultimately that will help you tell their story or share their story in the best way possible. And then when you're actually sitting down to write the story, it's also important to speak to your interviewees about, whether they want to have their name published in the article, if they have specific requirements about their privacy. It's important that we respect that. So it's, again, this might be part of the pre-interview process. Make sure that you're establishing with them whether they're comfortable being named or not. Also, it's very helpful, I think, to include voices of potentially other advocates, of experts, and maybe people who have experienced similar things. You don't just want to always center the story around one voice. And I think it also kind of helps contextualize things. Also, yeah, before you hit publish or before you're sending the story to your editor, I think it's important that you double check with your source that they're still feeling comfortable about everything being published. Obviously, in many cases, they've shared something that is quite difficult and deeply personal with you. So it doesn't hurt to double check with them, or at least, yeah, let them know that you're going to be publishing your story.
I wanted to talk to you guys about some of the stories that, really made an impact on me as I was working on them, and some of the challenges and things that I learned from them. So for example, this is a story that I did for the South China Morning Post in November last year. I was in Malaysia. I was in Penang for a trip where I visited some refugee centers and met with some volunteers and healthcare workers who were linked to Doctors Without Borders, and they were working with a lot of refugees from the Rohingya community. And while I was there speaking to these volunteers, I kind of learned about this very tragic trend that some of them had seen of young women coming into Malaysia who were, experiencing forced marriages. They were either moving from refugee camps in Bangladesh to Malaysia under kind of the circumstances of these forced marriages. So these were women who were, these were girls who were sometimes as young as 12 or 13 years old. And so this was very shocking to learn about, but also such a difficult topic to cover as a journalist, because you are very aware that this is a situation that's happening, but I was very interested to try and speak to some of these young girls, but obviously they're going through something quite difficult. So what I thought helped me a lot in this situation was approaching them through people who they were familiar and comfortable with already. So for example, in this image, you'll see a healthcare worker who's also a Rohingya volunteer. So she'd been working with these young girls quite closely, and she was someone that they felt comfortable with. So I tried to establish a relationship with her first and see if she could find out for me whether they would be comfortable, having their stories being shared, and whether they would, be open to speaking to me, perhaps with her around. And I think that made a big difference because, yeah, it's a very scary thing for some of these girls to be talking about their experience. Also, the way that these clinics were set up, a lot of these young girls, you know, weren't allowed to be outside of their homes or their living spaces for too long. So even coming out and being in this space was difficult for them, let alone talking to a journalist. So I find that getting in contact with people who might be able to connect you with them, or people who they feel safe around, is a good way to kind of approach something like this. This was also one of those stories where I kind of respected their privacy. They did not want to be named. So I did not include any of their names. It was more the experts and the volunteers and the medical workers that were comfortable with being named that I centered the story around. And this was also a similar case. This was a very challenging story to do because I could not meet with these women in person. It was all done online through Zoom meetings, through phone calls, but I'd been connected with a NGO in Nepal who was working with women who had kind of left the country to work in other places as domestic workers, and then experienced exploitation and hardship while they were away. And then, when they tried to return to Nepal after facing such difficulties, they also had a lot of difficulties. So this was one of those topics where I really learned the importance of showing empathy. It was very difficult to do across a screen, but a lot of these women were very interested to share their stories, but they were very emotional and needed to take a lot of breaks. It's very difficult if you're an empathic person to not feel for them. And so they were crying, and it was very difficult
make sure that they were comfortable. But the one thing I want to share from this story is that, I had a very interesting conversation with one of these women. She shared her story with me very openly. But then a few days later, she reached out and said that she no longer wanted the story to be published. And so as a journalist, I was kind of faced with the dilemma of, oh, this is such a strong voice and such a strong story, but ultimately I can't publish it if she's not comfortable. So I tried to speak to her about maybe finding ways that she would be comfortable. If I was to redact her name, we didn't have any photos. If I was to maybe write about it more generally and not have any details that could connect it with her. So we tried to find some kind of understanding, and ultimately she was okay with it going out if I removed kind of any personal information that she could have included, including, what year she arrived, or what year she left Nepal, what year she came back, all these kind of details that could somehow tie the story to her. So I think in situations like these, I would also go to my editor. I would discuss it with them, because you need to find a way to make sure that your reporting has some amount of detail in it and that you have some amount of accuracy, but also you don't want to, in situations like this, make a source very uncomfortable. So I find with gender-based reporting, sometimes the rules have to be a bit more lenient. When I'm working on a story now, for example, writing about the financial industry, you establish the rules before you do your interview. If someone says something on the record, it's not usually acceptable for them to later on go back and change their minds. But I think in stories such as this one, there needs to be a bit more kind of leeway or understanding sometimes. This was a story that I did when I was with CNN. This was also a very difficult story to do. It was about dowry-related deaths. Oh, I'm so sorry. Checking if my screen is still being shared, or do I need to share again? It's still shared, Amy. Okay. 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 Can you still see my slides? Sorry, Dafa. Yes, I can still see your screen. Okay. Yeah. And so I'm sorry about that, but yeah, I was writing this story related to dowry deaths in India. And there was one case in particular, this was back in 2021, to do with women in the state of Kerala there were like a series of cases where a few women who had died in the state of Kerala, their deaths had been linked to dowries. And so I was able to reach out to one of the families who had kind of been experiencing this, who had lost their daughter. And so even though the story didn't require me to directly speak with a woman who was involved, it was, I was speaking to her family about something very traumatic that they've endured. And so this this was very challenging as well. I think sometimes it's not always about approaching it in a way that is you're not always going to be speaking directly to the person who's involved, but you might be speaking to people who are experiencing something equally as traumatic, which is losing their daughter. This was also quite challenging because this is a very difficult issue and a very long-standing issue that has kind of existed in Indian society for a long time. So it required speaking to a lot of experts and people who know a lot more than I do, because you just want to make sure that you get context right, you get details right. So I think writing this showed me the importance of reaching out to advocates, to NGOs, to women's experts, and how important that is when you're also writing about gender-related stories or gender-based violence.
Fine. For some reason, my screen sharing has been paused. Yeah, maybe Emmy, just share it again. Yeah, okay. Is that okay? Okay. Perfect. There you go. Okay. So I'll talk a little bit as well about some of the ways that you can introduce gender reporting into your publication. For example, if you're not writing general news or politics. This is something that we did at the South China Morning Post a lot, which was, I was covering a lot more social issues. So you can always do analysis pieces on hard news stories that have already happened. So for example, back in 2024, in India, there was a lot of uproar and discussion over a murder and rape case involving a young doctor. And so I did a number of maybe analysis pieces where you speak to experts or people or advocates or legal experts who are speaking about, and also human rights activists, women's rights activists, about what the impact of such crimes is, what needs to happen, kind of moving forward, what their expectations are, what they want lawmakers to do. So that's an example of stories that you can do in that sense. This was a similar story that I did. This was back in 2023, where we were looking at India's laws surrounding same-sex marriage rights. And so this was also quite difficult because I had reached out to both these men in this photo because they had kind of been involved in this very nationally covered court case. And obviously they've had a difficult story to tell, but they were quite keen to speak about their experience. It was just about making sure that you were approaching it with just some amount of respect and dignity. I followed up with them after the verdict of the case came out, and it didn't, the verdict didn't quite go as they had hoped. India did not legalize same-sex marriages. And so this was also a challenge because you want to make sure that, when you're speaking to sources who have experienced something like this, that you're acknowledging that this was difficult, but also you want to, make sure you come out with a balanced story, that you come out with context from experts about what this means for LGBTQ people in this case. This is an example of a story that I did quite early on during my time at the South China Morning Post about women in politics. So this is an example of how you can write about the role that women play in political spheres. So this was back for the big Malaysian election in 2022. That was, a massive, massive news story. And it was looking at whether parliament or whether, there were enough women who were given seats in the election. So I think if I remember correctly, Malaysia's leaders at the time had committed to a target of fielding about 30% of women in the country's general election. But when election day came, there were only 13.5% of women out of the total, nearly 13 or just over 1,300 candidate pool. And so it was a story about women's representation in politics, kind of looked at how, despite women making up more than half of the registered voters in the country, they only account for about a small proportion of less than 15% of parliamentarians or of women who were running, and then ultimately also parliamentarians. And we saw, what impact that has and how that can mean that sometimes women's issues are neglected. At the SCMP, we also did a lot of trend pieces. So every year I would write a piece kind of covering all the main stories that happen. Oh, actually,
So yeah, every year I would kind of look back at some of the most important stories. So this was something that we did about how LGBTQ people are kind of celebrating Pride Month in Muslim majority countries where that can often be difficult. And so we spoke to, this was a piece that I did with my colleagues in Malaysia and in Bangladesh, and I covered the Indonesia side of it. So this can be kind of a wider trend piece that we tried to put together. This was also an LGBTQ focused story about this couple from Singapore, as well as a couple in New Zealand, because we often kind of did Asia Pacific coverage about, you know, their struggles to adopt and access fertility treatments, even though regionally there's kind of a call for more people to have babies. It's just same-sex couples are not perhaps being able to find the same opportunities. This is kind of the recap that I used to do on women-related issues every year. So in 2024, we looked at some of the most important stories and advancements for women and for gender minorities in the region, and I would recap them for SCMP at the end of the year. So this was back in 2024. I did the same thing in 2023. Some of these stories, obviously they included the hurdles and the challenges, but we also tried to highlight some of the positive things that happen. So we, I think, made sure to keep it balanced. And yeah, so for example, back in 2022, we had a lot of coverage about what was happening then. It was the hijab burning protests in Iran, but we also wrote about some of the progress that was made in other places. So for example, that was the same year that Singapore voted to decriminalize gay sex. So we tried to cover both the challenges as well as some of the positives. I think it's also important, as I was saying, to make sure that we're writing about inspiring stories and positive stories, and also sometimes things that are a bit lighter. And so this was an interview that I did with quite a popular heavy metal band from Indonesia right before they took the stage at Glastonbury in the UK. And so I think this is kind of an example of how you can highlight kind of, they spoke about some of the challenges that they faced growing up as young women who were interested in heavy metal music in quite a conservative part of Indonesia. But I think this is ultimately a positive story about how they overcame those challenges. Women as economic agents is also something that can be an important topic to look at. So looking at stories of women as entrepreneurs, I attended an event in Bali earlier this year where I just met with women who are working with Amartha, which is a financial tech app that's supporting women who are trying to run businesses in remote areas. And so I think this is also one of those things where you can do stories that are related to finance and business in a way that's kind of uplifting for women. I wanted to talk about, finding the right angle as well. If you're confused about how I can write a woman or gender-based story, this is an example that I can share with you. So as I mentioned earlier, I now write for a trade publication at the Financial Times called Ignites Asia. And this is covering a very specialized industry. And I only started this role less than 2 months ago. I'm quite new here, but we do something called a people feature every week, which looks at stories involving the people who work in this industry. And so I was able to pitch a story about, female representation at the top positions of a lot of these industries, a lot of women at CEO roles,
at asset management firms in Asia. And so that's an example of kind of, finding the right angle, even if your publication or if the news organization that you work for, if your role is quite a specific niche beat, you can still try to find an angle that would introduce women's stories or look at a story or an industry with the lens of gender. So we did this story where we tried to quantify and find data on how many women are in senior positions or work as CEOs at the top firms in Asia. And then we were able to kind of compare it to other regions. So interestingly, Asia Pacific is ahead of Europe and the US, even though this is still quite a small proportion of women as overall leaders of asset management firms. There has been some progress in Asia Pacific that we were able to highlight compared to, say, Europe and the US. I also wanted to mention, finding other initiatives in your newsroom to kind of find ways to speak about certain issues. And if you're interested as a journalist in writing about women and gender minorities, and you can't really find an outlet to do that in your main newspaper, maybe there are ways that you can kind of pitch other opportunities. So, think about creative solutions, show initiative with your newsroom leaders. You can think about podcasts, you can think about newsletters, or blog posts that maybe your editors would be happy for you to introduce in your newsroom. So for example, at the South China Morning Post, I would work on this newsletter called Lunar that was essentially a side project that a few journalists in the newsroom did in our free time. And we would try to find stories related to women and gender in Asia every week and put together this newsletter. And oftentimes it meant finding time outside of my regular work hours, because this was not part of my main responsibilities, but also we thought that it was very important and it was received really well. We won a few awards for this a couple of years ago. So this is quite special. Let's see if I can show you an example of the newsletter. So this was one of the ones that I did last year about couples in Asia who are choosing to not have children. So we would have a little introduction with an excerpt from a story, and then we would also then share some stories related to women and gender minorities in the region. And we would just do that every week. It was something as simple as that. Sometimes you would just take stories from the main newspaper as well. So that was something that we found very helpful. At the FT, there's also a section that's kind of focused on women in business. So see, if there are ways that you can find to contribute to certain sections of your newspaper. Talk to your editors. I think there's always stories that you can find within a publication that might not be focusing on societal issues to kind of look at through the lens of gender and through the lens of what's kind of important to women and to gender minorities. Okay, I think that should be the end of my presentation, but thank you so much for listening. And you're welcome to ask me any questions right now, or if you have follow-up questions, you can reach me via email or LinkedIn. Always happy to connect and speak to anyone who might be looking for any general advice or that's all. I think I'll leave it there. Thank you. Thank you so much, Amy, for your presentation. And it's really interesting topic to talk about, especially in journalism, about the gender reporting. So it's not only amplifies marginalized voices, but also shapes more inclusive and accountable storytelling. It reminds us that empathy, balance, and
systemic perspective are essential in journalism right now. Okay, thank you so much, Amy, for your presentation. And don't forget, all of the participants, that we are going to open the Q&A session after two speakers here on today's session. So don't forget to write down your question in the chat box below. Thank you so much. Okay, thank you so much, Amy Sood, for your time. And for the next session, we have Ibu Rina untuk pemateri kedua pada acara hari ini. Selamat pagi, Bu Rina. Selamat pagi, Mas. Dengar ya suaraku? Dengar. Oke. Oke, dengar, Ibu. Baik, apa kabar, Bu? Baik. Terima kasih udah diundang di Voice of Tomorrow ya. Iya, terima kasih, Bu, sudah hadir juga di acara ini. Jadi mungkin sebelum Ibu Rina memulai presentasi mengenai gender reporting pada acara hari ini, mungkin saya izin untuk membacakan juga untuk introduction Ibu sebelumnya, Ibu. Jadi Ibu Rina telah menjalankan jurnalistiknya ini lebih dari 2 dekade sebagai seorang reporter di Solopos Media Group. Pada saat ini Ibu juga telah menjadi editor-in-chief pemimpin redaksi pada Solopos Media Group sebagai suatu lulusan Universitas 11 Maret, dan saat ini sudah menjabat sebagai COO di Solopos Media Group. Baik, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Ibu dipersilakan untuk memberikan presentasi. Baik, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Hello Ami, hello Sanji. Terima kasih sudah bertemu di forum ini. Ada beberapa hal tadi Ami sudah menjelaskan banyak hal ya soal gender reporting. Karena di sini di forum ini banyak jurnalis muda. Mungkin saya dari hal yang mulai paling dasar gitu ya. Kenapa gender reporting itu penting? Lalu bagaimana mengubah mindset ya teman-teman jurnalis baik perempuan maupun juga laki-laki dalam hal konteks mengenai jurnalisme yang berbasis gender. Aku bisa share ini ya materi ya. Baik Ibu, boleh Ibu ini. Oke. Sudah terlihat? Sudah Ibu. Sudah terlihat ya. Oke. Jadi kita awali dari sini dulu. Sebelumnya kenalin, namaku Rini, bukan Rina ya Mas Dava. Oh, mohon maaf Ibu. Ya, jadi nama aku Rini Yustiningsih. Terima kasih juga beberapa waktu lalu juga join dengan 17 editor in chief untuk berkunjung ke India atas undangan Kedutaan Besar India ya dalam acara Republik Day-nya India yang waktu itu menghadirkan Presiden Prabowo di situ. Saat ini saya sebagai pemimpin redaksi dan juga Chief Officer Operating ya di Solopos Media Group. Kemudian juga kalau ditanya saya udah 2 dekade, ya jadi udah 20 tahun lebih. Tepatnya sebenarnya karir jurnalistik saya dimulai di tahun 1998 akhir. Waktu itu kuliah nyambi kerja. Jadi kebetulan saya mengambil jurusan ilmu komunikasi di Universitas 11 Maret UNS Solo. Kemudian saya memikirkan ketika jurnalistik itu hanya dipelajari di ruang kuliah tuh kayaknya kurang related gitu ya. Kita belajar soal kode etik, jurnalistik dan lain sebagainya, tetapi aplikasinya bagaimana? Makanya ketika waktu itu ada lowongan di salah satu radio itu saya kemudian memberanikan diri untuk melamar sebagai reporter, dan waktu itu eranya adalah masih menggunakan era telepon umum. Telepon umum tuh mungkin kalau generasi jurnalis-jurnalis sekarang ini mungkin udah nggak banyak yang lihat ya. Biasanya kita pakai telepon umum itu kita masukin koin gitu ya sebesar 100 rupiah sama 500 rupiah. Kita pakai fasilitas telepon umum itu, lalu kita reporting karena kita basicnya adalah reporter radio. Nah kalau sekarang reporter radio sekarang kan sudah bisa device-nya udah banyak yang bisa digunakan ya. Ada apa handphone dan lain sebagainya, Zoom kayak gini juga bisa dimanfaatkan untuk reporter radio. Nah yang menarik adalah kenapa mungkin saya memilih jurnalistik ketika saya mengambil ujian masuk perguruan tinggi ya.
Karena waktu itu sejak SD saya suka banget dengan buku-buku cerita-cerita detektif. Misalkan Eddie Bedlen, 5 Sekawan, 4 Sekawan, Trio Detektif yang mungkin sekarang juga masih ada nggak ya bukunya? Mungkin udah dipublish lagi ya. Nah, dari situ saya merasa waduh kayaknya asik nih ya kayak kalau kita membedah suatu kasus atau membedah sesuatu misteri yang ini nggak terpecahkan gitu sama orang. Nah waktu itu pengen jadi detektif, tapi kan tinggi badan saya tuh nggak memenuhi syarat untuk masuk ke jurusan kepolisian gitu ya. Karena tinggiku cuma 152. Nah dari situ kemudian aku memilih jadi jurnalis dan itu tadi saya kemudian masuk sebagai reporter radio. Yang menarik adalah waktu itu pecah kerusuhan karena tahun 98 itu reformasi, tetapi 1 tahun kemudian tahun 99 itu adalah kerusuhan pasca pemilu ya. Waktu itu pemilihan presiden masih dipilih lewat DPR MPR. Di situ di kota Solo waktu itu terjadi peristiwa kebakaran hebat di mana balai kota juga habis dan beberapa titik-titik strategis perekonomian itu juga habis. Dari situlah passion saya tuh makin gede untuk menjadi seorang jurnalis karena waktu itu kami melakukan reportase kerja dari mulai jam 7 pagi sampai jam 4 pagi hari berikutnya tidak berhenti gitu ya untuk memberikan informasi-informasi yang terupdate ke masyarakat. Dan sekali lagi live reportnya kita masih menggunakan telepon umum. Nah kemudian lulus kuliah saya sempat bergabung di salah satu lembaga swadaya masyarakat yang ada di Semarang sana ya. Kita menjalankan program-program di kawasan Pantura terutama untuk area rehabilitasi mangrove dan juga abrasi. Di situ saya menjadi communication strategis, melakukan komunikasi yang strategis bagaimana masyarakat bisa dilibatkan dalam proyek-proyek itu yang itu merupakan menggunakan dana-dana dari asing. Kemudian tahun 2002 saya kembali mendalami passion jurnalis yaitu bergabung di Solopos sampai sekarang. Jadi kalau dihitung saya di Solopos sudah 23 tahun, tapi kalau karir jurnalistik saya sudah tadi 25 tahun ya lebih dan sekarang saya ada di posisi sebagai pemimpin redaksi. Mungkin pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah banyak pemimpin redaksi yang memimpin media? Kalau sekarang banyak ya. Dan Solopos ini juga baru sejarah pertama pemimpin redaksinya adalah seorang perempuan. Lalu mungkin kalau ditanya tantangannya apa? Banyak banget tantangannya. Apalagi kalau kita melihat di Solo ya, sebuah kota tingkat kedua di mana budaya patriarki itu sangat kental sekali dan bagaimana profesi jurnalis itu menjadi profesi yang sangat maskulin itu banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Paling gampang aja ketika saya harus liputan gitu ya. Saya pagi, kemudian juga punya anak dan lain sebagainya. Saya harus banyak membagi waktu antara urusan domestik, bahasanya itu kayak merawat anak, ASI feeding dan lain sebagainya. Kemudian juga nanti ke lapangan untuk liputan dan lain sebagainya. Kemudian dan itu selalu harus izin suami pasti ya waktu itu ya. Jadi harus izin suami dan lain sebagainya. Kemudian juga ada juga misalkan labeling dari masyarakat. Ketika kemudian kami liputan sampai tengah malam, sampai jam 1 pagi atau apa gitu ketika ada aksi kerusuhan dan lain sebagainya. Misalkan omongan tetangga kadang nggak enak. Tuh ngapain tuh Mbak Rini pulang sampai malam? Tuh kerjanya apaan sih? Pagi keluar baliknya pagi lagi dan lain sebagainya. Dan juga mungkin omongan tetangga yang mengatakan Mbak Rini tuh kayaknya nggak pernah ngurusin keluarganya deh, nggak pernah ngurusin anaknya dan lain sebagainya. Jadi omongan-omongan itu tuh udah hal yang lazim. Bahkan saya pernah ya waktu saya masih menjadi redaktur, diangkat menjadi redaktur ketika waktu itu ada peristiwa besar yang mengharuskan kami itu harus standby di kantor sampai jam 1 jam 2 malam ya. Waktu itu karena pengerjaan koran cetak itu kan harus sangat ini ya rigid banget ya kita mengerjakan koran cetak. Waktu itu saya pindah perumahan oleh Pak RT. Itu kemudian saya dipanggil tuh sama Pak RT. Dia bilang gini, Mbak Rini, jam kerja Mbak Rini jam berapa sih? Kenapa kok kadang pulang jam 1, jam 2, kemudian juga jam 12, jam sekian. Boleh nggak saya minta jadwal kerjanya Mbak Rini? What? Saya sampai kaget itu. Urusan apa ya RT ini kok sampai minta jadwal kerja dan lain sebagainya. Saya bilang, kenapa Bapak?
karena saya juga nggak enak ditanyain sama tetangga bla 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 dan lain sebagainya. Nah, dari situlah kemudian saya waktu menjadi redaktur itu kemudian saya berpikir ternyata kota Solo ya yang katanya itu kota yang sudah modern waktu itu ya dan lain sebagainya. Tetapi bahwa perempuan pulang larut malam itu image-nya itu masih negatif itu ada di masyarakat. Apalagi kita tinggal di Jawa gitu ya. Perempuan kemudian dalam kondisi hamil besar masih melakukan peliputan, mereka menilainya ini ada sesuatu yang kasihan banget sih. Kamu tuh harusnya perempuan di rumah aja, ini dan lain sebagainya. Ketika saya hamil 8 bulan pun gitu ya, saya masih waktu itu kan belum ada batasan standar kalau mengambil masa kelahiran itu 1,5 bulan sebelumnya. Jadi saya sampai 9 bulan waktu itu masih kerja aja. Waktu itu belum ada aturan itu. Jadi dianggap oleh masyarakat tuh kasihan banget ya bawa anak gede di perut, liputan lapangan dan lain sebagainya. Nah, ini kemudian saya berpikir oh ternyata susah juga ya menjadi seorang jurnalis di lingkungan yang ekosistemnya juga belum istilahnya belum terbentuk gitu ya. Belum ada pemahaman yang sama, belum ada kesadaran yang sama gitu ya bahwa sebenarnya profesi apapun bisa dimasuki gender apapun tanpa melihat dia laki-laki atau dia perempuan. Nah ini sekarang kita bergeser ke sini dulu, itu sedikit cerita saya ya soal pengalaman bagaimana posisi sebagai jurnalis perempuan dan juga bagaimana kita melihat bahwa tadi Emi udah banyak menjelaskan bahwa perempuan juga mempunyai peran besar, jurnalis perempuan mempunyai peran besar untuk menyuarakan isu-isu yang terkait dengan keperempuan ya dan isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik yang nanti berimplikasi kepada perempuan. Nah, ini gambaran yang terjadi di media kita. Sengaja saya tidak mencantumkan nama medianya ya karena ini juga beberapa media besar. Saya nggak enak karena jurnalis-jurnalis yang ada di sini tuh juga dari berbagai media-media yang top gitu ya, jurnalis muda. Jadi saya nggak menyebutkan sengaja saya tutup nama-nama medianya. Ini yang terjadi di tempat kita, media kita. Bagaimana misalkan kita lihat di judul sebelah kiri atas ya, yang saat tukang servis kuskas tergoda kecantikan balita lalu dicabuli dan lain sebagainya. Kemudian juga di sudut kanan atas soal tubuh perempuan yang dianggap terlalu besar, jadi itu menjadi semacam alasan untuk dia bisa dicabuli gitu ya. Kemudian yang di kiri bawah ini berita-berita kalau teman-teman lihat di tahun penerbitannya ini ada di tahun-tahun 2018, 2020, kemudian 2018 bagaimana waktu itu media sangat berlomba-lomba yang memproduksi berita yang clickbait gitu ya. Kalau kita lihat pola lihat tahun-tahunnya ini. Kemudian yang sebelah kiri saya sampai nggak tega ya baca judul beritanya aja kita sampai malu sendiri gitu ya. Seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ya baju pun disalahkan gitu loh. Baju pun menjadi komoditas yang itu bisa dijual untuk pengeklik gitu ya karena ini media online untuk diklik gitu ya. Lalu kemudian kasus kekerasan seksual tuh gara-garanya karena baju gitu. Nah, ini contoh gambaran media kita. Sebelum kita masuk menganalisis ke sini gitu ya karena ini kita akan melihat dulu potret yang terjadi. Pertanyaannya mungkin gini, berapa banyak sebenarnya jurnalis perempuan di Indonesia? Data ini saya himpun ya dari beberapa data, ada data dari Bandung Bergerak, kemudian juga ada data dari Koalisi Perempuan, dan juga ada beberapa yang lain. Kalau kita rekap, nggak lebih dari 30%. Artinya kalau ada 10 jurnalis perempuan yang ada di Indonesia, itu 2/3-nya atau 2-3 orang itu adalah perempuan dari 10 jurnalis. Yang lainnya adalah didominasi oleh kaum laki-laki, jurnalis laki-laki. Kemudian kalau kita ngelihat datanya PPMN, itu mereka ada di kisaran 30%. AJI yang data tahun 2021 itu 20%, tetapi catatannya itu di Jakarta. Lalu bagaimana dengan di daerah-daerah lain? Kayak anggap aja tadi Solo, kemudian juga Kediri, kemudian juga Surabaya, ataupun daerah lain, angkanya lebih minim lagi. Jadi berkisar rata-rata 4/6. Ketimpangannya ya kalau di Jakarta itu sekitar 20%, di daerah mungkin bisa nggak lebih dari 10% ya atau 10-15%. Kemudian hasil risetnya UIN di 2024 itu juga menunjukkan sekitar 17%. Lalu dampaknya apa?
Dampaknya adalah yang pertama kalau kita ngelihat kenapa tadi sudut pandangnya berita-berita tadi yang di depan ya, judulnya itu menjadikan perempuan sebagai objek, sebagai victim gitu ya, sebagai korban ketika ada kasus-kasus pelecehan dan lain sebagainya. Ini adalah satu, medianya itu sangat bias laki-laki banget gitu ya. Medianya sangat bias laki-laki bias banget sehingga ada ketidakadilan gender. Kemudian juga ada komentar ini ya, suara perempuan, isu-isu perempuan di media juga masih terbatas. Kemarin kalau teman-teman lihat dari kasus demo hari Jumat Sabtu kemarin ya, saya nonton TV, saya juga baca-baca berita di online, gak banyak perempuan yang bersuara di ruang media kita. Contohnya adalah ketika misalnya kasus ojol dan lain sebagainya, yang kasus Afwan ya yang meninggal demo 3 hari terakhir kemarin, itu sebagian besar yang berbicara adalah kaum laki-laki. Kenapa tidak mengambil sudut pandang misalkan bagaimana ojol perempuan, kemudian mengambil sudut pandang di situ misalkan ada satu perempuan-perempuan yang emak-emak ya, itu ramainya di TikTok tuh malah emak-emak yang pada demo di situ. Tetapi di media-media mainstream nggak banyak yang memuat itu. Ada satu yang menonjol ibu yang berkerudung pink itu ya, yang belakangan hari-hari terakhir ini lagi mulai dalam tanda petik ini lagi nih dihabisin di medsos si ibu yang berkerudung pink itu. Nah, kemudian juga ada dalam sudut pandang pembuatan berita, perempuan selalu dilihat sebagai subjek dan juga subjek yang masih minim, tetapi juga menjadi objek ketika ada kasus-kasus kekerasan di situ ya. Kemudian juga kalau kita ngelihat adalah tantangannya bagi jurnalis perempuan. Kalau kita ngelihat ada komentar seksis di situ ya, ada diskriminasi dan juga pelecehan di lapangan. Mungkin teman-teman di sini yang perempuan, mungkin nanti kita bisa berdiskusi soal itu. Pernah nggak ngalamin komentar seksis ketika meliput? Atau diskriminasi ataupun pelecehan. Nah, saya pernah misalkan beberapa kali zaman saya liputan dulu, reporter itu diberi yang namanya kartu nama gitu ya. Diberi kartu nama, kemudian ketika saya selesai melakukan wawancara, saya biasanya memberikan kartu nama itu. Karena memang waktu itu kami modalnya kan pager, ya kan? Tahu pager nggak tuh? Pesan berantai. Kalau yang sekarang mungkin nggak ngerti gitu ya. Karena kita nggak mempunyai nomor handphone dan lain sebagainya. Nah suatu hari gitu, saya wawancara dengan salah satu pedagang pasar dan itu pedagang besar di kota Solo. Saya memberikan kartu nama itu. Entah apa yang terjadi gitu, tiba-tiba si di kartu nama itu, ini sebenarnya boleh dibilang cerita lucu juga lucu, cerita enggak juga enggak. Si istri dari si pedagang pasar besar itu yang saya beri kartu nama gitu ya, itu menelpon kantor mengatakan kalau saya itu mengganggu suaminya. Padahal waktu itu konteksnya saya hanya wawancara. Dan dia katanya ketika ditanya, Mbak Rini mengganggu suaminya dari mana ya Bu taunya? Karena saya melihat kayak kartu nama di dompet suami saya. Ini kacau juga kan ya. Jadi saya ngobrol di situ, saya wawancara dan lain sebagainya. Itu dianggapnya mungkin kayak apa gitu ya, dianggapnya mungkin menggoda suaminya atau apa. Nah ini kan hal-hal yang kayak gini waktu itu juga saya pikir, aduh susah juga ya bagi kartu nama dikiranya kita kayak itu ada nomor khusus taruh di dompet dan lain sebagainya. Nah ini di Solo. Kemudian komentar diskriminasi misalkan. Ketika kami meliput misalkan, ketika wawancara doorstop dan apapun itu, kita biasanya selalu tidak mendapatkan prioritas. Misalkan si wartawan laki-laki itu akan bilang gini, udah deh kamu perempuan di belakang aja, ini biar yang desak-desakan laki-laki nanti kamu tinggal terima jadi gitu. Nah ini kan diskriminasi ya, padahal kita mempunyai hak yang sama ketika melakukan peliputan. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus pelecehan misalkan ketika kemudian kami meliput narasumber misalkan meminta, Mbak kita ketemu aja di hotel ini, saya ada di kamar ini, bentuk-bentuk seperti itu. Meskipun kami misalkan berusaha, Pak kita ketemu di lobi ya Pak, atau kita bisa ketemu wawancaranya di resto yang ada di hotel dan sebagainya. Ini kan upaya-upaya ya, tendensius yang sebenarnya mengarahkan, kok ini melecehkan saya banget ya, mau wawancara di dalam kamar dan sebagainya, nggak perlu ngajak teman dan lain sebagainya. Lalu apa yang terjadi adalah tadi isu-isu perempuan atau suara perempuan di media itu juga masih sangat terbatas. Nah ini poin yang lain adalah
dengan minimnya jurnalis perempuan ini, diskriminasi juga ada. Kesempatan promosi dan posisi strategis di perusahaan media itu juga sangat terbatas. Mungkin teman-teman bisa melihat tren kalau sekarang ini makin banyak pemret perempuan. Tapi coba kalau kita lihat tren ke belakang sebelum pandemi, nggak banyak seorang perempuan bisa menjadi pemimpin redaksi. Bahkan ketika misalkan ada beberapa teman saya mau menjadi redaktur, dia terkendala oleh izin suami yang katanya dia nanti kalau aku jadi seorang redaktur, urusan domestikku gimana? Anak yang ngerawat siapa? Nanti karena jam kerja nggak pasti, rumah terbengkalai dan lain sebagainya. Akhirnya perempuan-perempuan jurnalis itu kemudian menarik diri untuk nggak mengikuti fit and proper untuk jenjang karir berikutnya. Kemudian juga ada budaya tadi yang saya sebut patriarki yang sangat kuat di lingkungan jurnalis perempuan ini, yang akhirnya dia lebih memilih untuk ya udah aku kerja seperlunya aja menjadi seorang jurnalis, nggak perlu berpikir soal karir. Dan ini tekanan yang paling berat itu biasanya adalah ketika karir makin tinggi, itu adalah ada tekanan luar biasa, double pressure ya, kalau saya menyebutnya, yaitu antara tekanan di kantor dan juga tekanan domestik. Domestik ini biasanya terkait dengan keluarganya dia, kemudian ekosistem dia yang ada di rumah dan lingkungan sekitarnya. Nah, faktor-faktor inilah yang mungkin menyebabkan seseorang itu kadang berpikir ulang ya, terutama untuk yang jurnalis-jurnalis ada di daerah dan terutama perempuan. Kalau aku menjadi perempuan, karirku akan setinggi apa? Kalau aku jadi perempuan, aku bisa nggak melakukan reportase yang dalam tanda petik cukup beresiko. Kalau aku jadi perempuan, bisa nggak aku akan membangun apa istilahnya, menyuarakan gitu ya, pemberitaan-pemberitaan yang ini juga nanti ke depan secara tidak langsung gitu ya, itu juga menyuarakan soal perempuan juga. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini yang akhirnya mungkin yang menyebabkan kenapa jurnalis perempuan di Indonesia nggak banyak, karena budayanya juga belum mendukung itu. Ya sistem patriarki yang sangat kuat, kemudian juga belum ada persepsi yang sama gitu ya di ekosistemnya, baik itu di ekosistem kantor maupun di ekosistem domestiknya dia. Jadi akhirnya yang terjadi adalah banyak di antara kami ya, jurnalis perempuan yang akhirnya bekerja secukupnya. Saya berangkat, liputan, pulang, ngurus anak, bla 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 bla. Coba alangkah lebih harmonis lagi ya, ketika jurnalis perempuan ini bekerja, urusan rumah udah beres tuh, sama suaminya atau sama partnernya gitu ya, semuanya tuh udah beres gitu ya, kan asik. Nah kadang kan tapi yang terjadi di lapangan, perempuan ini sudah bekerja di lapangan, dia berpeluh keringat, ngetik dan lain sebagainya, pulang rumah masih juga dia nyuci piring, masih juga ini dan lain sebagainya, karena belum ada tanggung jawab yang sama ketika kemudian jurnalis-jurnalis perempuan ini sudah masuk ke konteks pernikahan gitu ya. Oke, ini poinnya. Lalu bagaimana yang terjadi perempuan di media massa? Kalau kita lihat teman-teman, benar tadi penjelasan Amy, nggak banyak isu-isu tadi entah itu politik, kebijakan publik, ekonomi dan lain sebagainya yang kemudian menempatkan perempuan atau perempuan ini sebagai narasumber. Selalu mungkin teman-teman bisa menghitung dalam berita atau yang teman-teman produksi ya, itu ada berapa narasumber perempuannya? Itu mewakili keterwakilan perempuan. Setidaknya kalau kita menghadirkan sudut pandang, ada satu narasumber dari perempuan di situ, mungkin akan memberikan sudut pandang yang berbeda gitu ya. Nah, coba dicek lagi beritanya teman-teman, ada berapa? Dari misalkan ada 2 narasumber. Sebagian besar saya lihat itu kebanyakan laki-laki, jarang ngambil sudut perempuan. Padahal bisa, perempuan itu memberikan warna lain. Tadi misalnya saya contohkan soal kasus 3 hari demo kemarin ya, bagaimana para ojol yang perempuan itu kemudian melihat aksi itu, lalu bagaimana dengan kehidupan mereka, lalu bagaimana dengan ini kenapa kok perempuan sampai di jalanan dan lain sebagainya. Nah itu bisa ada sudut pandang yang lain. Contoh paling gampang, kadang kalau teman-teman di daerah ini juga ketika meliput suatu kebijakan publik, pemerintah atau pemerintah kota ataupun pemerintah kabupaten mengeluarkan kebijakan publik, sudut pandangnya adalah lebih banyak ke sudut pandang ekonomi, tetapi sudut pandang ekonomi atau sudut pandang sosial lainnya, tetapi dari narasumber laki-laki. Contoh paling gampang, waktu saya menjadi reporter, waktu itu di Des Kota Solo, waktu itu pemerintah kota waktu itu melakukan renovasi pasar. Dulu pasarnya itu adalah tidak bertingkat.
pasarnya cuma satu lantai karena pedagang pasar juga sebagian besar adalah perempuan. Dan juga misalnya di situ kayak pasar Legi itu adalah pasar terbesar di kota Solo khusus untuk distribusi sayur, buah dan lain sebagainya. Itu banyak buruh panggulnya itu perempuan. Ketika kemudian pemerintah membuat konsep desain pasar Legi akan dibikin 3 tingkat. Coba bayangkan bagaimana nasib buruh perempuan ini yang dia di punggungnya menggendong bawang sampai puluhan kilo. Kalau dulu pasarnya nggak tingkat, dia harus naik tangga. Itu seperti apa? Nah, waktu itu saya membuat berita dari sudut pandang pedagang pasar dan juga buruh perempuan. Kemudian di sana juga banyak pedagang perempuan yang itu lansia. Kalau di daerah itu kan pedagang pasarnya mbah-mbah ya. Rata-rata usianya udah 50 tahun ke atas. Dia pakai jarik gitu ya. Pakai kain gitu, pakai kebaya dia jualan. Ketika kemudian pasarnya ditingkat, aksesibilitas dia seperti apa? Nah, akhirnya kemudian di situ kami mendorong bahwa pemberitaannya adalah misalkan bagaimana membuat lantai 1 itu sebagian besar diperuntukkan untuk pedagang-pedagang yang itu perempuan dan juga lansia. Sehingga para buruh gendong yang itu notabene perempuan, dia nggak perlu naik tuh ke lantai 3 atau apa gitu ya. Yang kemudian dia akan ke sini karena implikasinya banyak. Ketika maaf bukan bermaksud melemahkan perempuan secara fisik ya, tidak. Karena itu juga akan terkait dengan kesehatan reproduksinya dia. Jadi banyak nih pedagang pasar misalnya toilet yang tidak bersih. Itu juga akan berpengaruh dengan kesehatan reproduksi dia dan lain sebagainya. Jadi implikasinya banyak. Jadi ini isu sepele tetapi bisa kita tarik ke sudut pandang perempuan gitu ya. Sehingga apa istilahnya yang nanti itu akan bisa mempengaruhi ke kebijakan pemerintah ataupun pemerintah kabupaten ataupun kota dalam mengambil kebijakan, jadi mendengarkan suara perempuan juga. Kemudian juga yang sering terjadi adalah stereotype gender. Ini yang sering terjadi kalau tadi teman-teman melihat slide contoh di awal, itu kita melihatnya perempuan itu selalu diidentikan misalkan dari sisi penampilan fisik. Cantik, langsing, kemudian seksi, dan lain sebagainya. Ketika ada polisi wanita yang dia viral di media sosial, pasti ada tuh embel-embel polisi cantik gitu kan. Atau kemudian ketika ada guru yang dia inspiratif, ya guru ini memberikan mengedukasi siswanya dengan cara-cara kreatif, tapi judulnya pasti ada tuh di media online tuh guru cantik berhasil misalkan apa gitu. Nah, ini yang terjadi. Lalu kemudian ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Ini kan mindset yang sudah ada sejak saya lahir sampai sekarang ini masih ada. Gak ada tuh istilah bapak rumah tangga dan lain sebagainya. Ini yang stereotip gender ini yang sering muncul di media. Bahkan ketika misalkan ada seorang pilot di lead-nya kita kasih kalimat awalnya meskipun dia perempuan itu tidak terbatas di karirnya. Padahal biasa aja gitu ya. Seorang perempuan pun juga bisa berkarir lebih, nggak usah pakai embel-embel meskipun perempuan. Ya karena kita ada di budaya ini nih, jadi kadang sudut pandangnya masih pakai itu. Di budaya ini adalah perempuan selalu di nomor sekian kan, di nomor 2 kan. Lalu kemudian pemberitaan yang bias gitu ya. Jadi ada victim blaming yang tadi saya contohkan di awal, menonjolkan yang sisi-sisi sensasional. Sebenarnya apa tujuannya? Ketika di era online, waktu kalau teman-teman lihat ya era tahun 2018, 2019 sebelum pandemi sampai dengan sekarang, itu ada yang namanya clickbait. Di mana poin dari clickbait ini adalah kita ngejar yang namanya traffic, kita ngejar yang namanya page view. Untuk apa sih sebenarnya? Semakin banyak beritanya dibaca, buat media-media yang memasang programatik, ada AdSense, ada apa istilahnya double dan lain sebagainya, media-media online yang memasang programatik, imbasnya adalah ketika page view-nya tinggi, nanti paparan AdSense-nya juga akan tinggi, yang imbasnya adalah ada duit di situ. Clickbait ini sebenarnya lebih kepada monetisasi monetisasi di advertorial online. Akhirnya teman-teman ini berlomba-lomba. Kalau aku cuma bikin judul bocah SD diperkosa
kakeknya. Mungkin biasa buat teman-teman. Tetapi kalau di depannya dikasih ada embel-embel motifnya, kenapa sih kakek ini memperkosa gitu ya motifnya. Terus pengakuan kakek bilangnya karena tubuhnya bongsor. Ditambahin kata-kata itu. Nah ini akan mungkin buat teman-teman akan membuat penasaran audiens yang akhirnya dia akan ngeklik berita itu yang akhirnya berimbas pada page view-ku naik dan editorial online-ku akhirnya juga akan naik. Akhirnya jatuhnya adalah judul ketika berkaitan dengan perempuan akan mengambil sisi-sisi sensasional dan juga sensualitas. Yang ini arahnya ke clickbait. Nah, ini yang terakhir juga ada objektifikasi iklan dan juga hiburan. Misalkan bagaimana kita menempatkan kalau yang di depan tuh harus perempuan yang cantik, gini, dan menarik. Nah, masalahnya di ruang komersial, perempuan itu selalu menjadi objek. Poinnya di situ. Kalau misalnya produknya aku mau jualan minyak wangi gitu ya. Di situ minyak wangi untuk pria. Dia pakai gambarnya tuh perempuan misalkan, terus ada laki-laki dan lain sebagainya. Dicarilah perempuan yang kemudian cantik, menarik dan lain sebagainya. Ini yang terjadi di ruang media kita. Jadi kesimpulannya dari perempuan di media ini adalah ada dua masalah besar ya yang dihadapi oleh perempuan di Indonesia. Yang pertama sebagai objek liputan, yaitu kita melihatnya dari sudut pandang berita. Di situ ada stereotip, kemudian objektifikasi, lalu kemudian ada makna yang direduksi, yang terakhir kemudian ada victim blaming. Lalu sebagai pelaku media dalam konteks perempuan ini sebagai jurnalis perempuan, yang pertama itu adalah tadi jumlahnya yang masih sedikit sehingga menjadi masuk akal ketika kemudian isu-isu perempuan ini juga tidak terlalu bergema di ruang media gitu ya. Kemudian juga ada akses posisi yang sangat terbatas ketika jurnalis perempuan ini menjadi seorang jurnalis. Lalu yang terakhir adalah ada diskriminasi dan juga ekosistem yang belum mendukung itu. Ekosistem itu banyak ya, dari mulai mindset, budaya patriarki dan lain sebagainya. Ini yang terjadi. Lalu tadi kita masuk ke gender reporting. Emi tadi udah banyak menjelaskan, misalkan bagaimana sih isu-isu gender reporting itu apa aja, lalu sudut pandangnya seperti apa, lalu topik yang bisa dibahas seperti apa, lalu misalkan tadi juga bagaimana memilih narasumber dan lain sebagainya. Kalau saya lebih kepada tataran yang paling fundamental. Kalau gender reporting itu bisa kita maknai adalah sebenarnya bagaimana membuat karya jurnalistik gitu ya, lewat proses kerja jurnalistik yang itu sangat sensitif gender, yang itu menghindari stereotip dan bias tadi itu, yang juga memberi ruang setara kepada narasumber-narasumber perempuan juga, termasuk juga nggak melulu memberi ruang setara juga kepada peran laki-laki dan juga peran perempuan. Kalau kita ngelihat paling gampangnya ya, simpelnya adalah kita menggunakan prinsipnya dalam gender reporting ini adalah menggunakan bahasa yang netral. Ketika ada kasus bocah SD yang kemudian mengalami pelecehan seksual, kenapa kita nggak pakai judul peristiwanya saja? Tidak perlu ada embel-embel motif atau apapun yang diwawancara padahal itu sudut pandangnya laki-laki. Ada seorang ibu-ibu diperkosa misalkan. Ditanya sama si pelakunya tanya tuh, Pak, kenapa Bapak merkosa ibu-ibu itu? Karena dia pakai daster. Itu kan sudut pandang laki-laki, gitu kan? Jadi kadang teman-teman itu menggunakan motif dari sudut pandang pelaku gitu ya. Itu untuk menjadi sesuatu hal yang di judul yang sebenarnya itu menjadikan tidak rasional dan juga victim blaming. Masuk gara-gara daster kemudian dia diperkosa. Bukan itu sebenarnya. Yang salah adalah otaknya si pelaku ini aja, mindsetnya si pelaku ini aja gitu. Jadi menghindari victim blaming. Jadi misalkan kayak hal-hal yang fokus pada kasusnya aja, tetapi tidak kemudian mencari-cari alasan yang seakan-akan justru si perempuan ini sudah menjadi korban, tetapi dengan judul berita itu akhirnya dia jadi korban lagi gitu loh. Padahal yang salah adalah si pelakunya ini gitu kan. Nah, lalu mengangkat isu perempuan sebagai isu publik. Apakah banyak sebenarnya, banyak kebijakan-kebijakan ataupun isu-isu yang baik itu ekonomi ataupun lainnya itu ditarik menjadi isu perempuan. Paling gampang bagaimana sih caranya
supaya isu perempuan ini menjadi isu publik, ya cari aja narasumber perempuan. Itu pasti akan ada sudut pandang yang berbeda dari sisi perempuannya. Lalu ini paling gampang ya, paling gampang. Ini tips and tricks aja lah, shortcutnya lah kalau aku bilang gitu ya. Lalu kemudian tadi menyeimbangkan narasumbernya. Kalau kita melihat suatu fenomena, ada satu di situ narasumber perempuan. Lalu pertanyaan jurnalis itu mengarah ke kayak gini, bagaimana penilaian mbak atau kakak kalau kemudian kebijakan ini diterapkan, kira-kira apa ya implikasinya untuk perempuan? Itu pertanyaan yang paling standar. Nah, itu nanti akan memberikan warna lain dari pemberitaan itu dan pakai sudut pandang yang lain, gitu ya. Oke. Jadi kalau kita konklusikan jurnalisme gender itu lebih pada bagaimana produk jurnalistik ini menyoroti atau dampak kebijakan yang itu akhirnya berimplikasi kepada semua gender, tidak hanya satu aja. Lalu yang kedua, produk jurnalistik ini mengangkat isu semua gender. Lalu peran yang lain adalah lebih kepada mendorong perubahan gitu ya. Perubahan kebijakan ini lewat berita atau lewat karya-karya jurnalistik. Lalu fokus kepada keadilan dan kesetaraan soal gender. Poinnya ini. Kalau teman-teman, karena ini kita di Indonesia ya, mungkin beda kalau di luar negeri kayak Emi, dia punya kode etik jurnalistik ini ya yang secara internasional. Di kita ada kode etik jurnalistik yang ini sudah diatur oleh Dewan Pers. Apakah di kode etik jurnalistik itu sudah mengakomodasi jurnalisme gender? Sudah sebenarnya. Sudah. Kalau teman-teman lihat pasal 1 ya, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Kesetaraan gender itu ada misalkan di konteks berimbangnya, kemudian tidak beretikat buruk. Judul-judul berita yang tadi di depan yang saya kasih contoh yang tadi, itu kesannya kan akhirnya secara nggak langsung, karena wartawan yang nulis itu mungkin wartawan laki-laki atau gimana yang nggak paham perasaan perempuan atau gimana ya. Itu kan akhirnya jatuhnya jadi akhirnya dia beretikat buruk. Si perempuan ini sudah jadi korban dalam tindakan kekerasan seksualnya. Dia menjadi korban lagi dalam pemberitaannya dengan judul-judul berita yang seperti itu. Kemudian di sini juga ada pasal 4, tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Jatuhnya kadang berita-berita mengenai kekerasan seksual ataupun kejahatan seksual di mana korbannya itu adalah perempuan, ketika ditulis oleh media online, kok terasa jadi cabul ya? Bukan lagi memunculkan kesan empati gitu. Nah, kayak judul-judul di depan itu kan kesannya jadi, aduh kok ini kayak bukan media nih yang nulis, kok jatuhnya cabul ya, ya seperti itu. Padahal kan maksudnya ketika di situ ada kejahatan seksual, kekerasan seksual terhadap perempuan, harusnya berita-berita itu justru memunculkan empati kepada si korban ini gitu. Itu ya. Kemudian yang di pasal 5, tidak menyebutkan identitas untuk anak pelaku kejahatan maupun anak korban kejahatan asusila, termasuk juga untuk korban kejahatan. Kadang banyak yang terjadi ketika ada misalkan seorang bocah yang dia diperkosa oleh kakeknya. Bocahnya dirahasiain tuh namanya. Nama si anak ini dirahasiakan. Tapi nama kakeknya disebut. Ya sama aja dong. Itu sama artinya teman-teman berarti membuka si korban. Atau ada juga nih, nama anak dirahasiakan, nama pelaku dirahasiakan, tapi alamatnya disebut. Nah, korban-korban kejahatan, tindak kejahatan seksual ini ya, entah itu anak, entah itu perempuan, sudah diinisial semua tuh. Tapi alamatnya disebut. Nah, kalau di daerah, meskipun teman-teman menyebutkan level desa, itu biasanya sangat mudah ketahuan kalau di daerah. Kecuali kalau kita nyebut sampai ke level yang lebih luas ya, di Solo ataupun di kecamatan mana gitu ya. Tapi kalau sudah di desa ya, misalnya kayak di daerah yang ada di desa ini, itu biasanya sudah pada ketahuan. Itu untuk apa? Merujuk kepada identitas. Ada lagi misalkan seorang perempuan korban kejahatan seksual, kekerasan seksual, dia jadi korban. Memang identitas tidak disebut, kemudian juga karena pelakunya itu masih kerabat juga tidak disebut, tetapi dia menyebutkan dalam berita itu menyebutkan ciri-ciri yang merujuk pada si korban ini. Contohnya misalnya perempuan yang sehari-hari bekerja di pasar misalkan, dia sehari-hari lebih menyukai dia mengenakan kebaya, dia kemudian ini. Jadi segala identitas ini sebenarnya tidak hanya terkait dengan nama, alamat gitu ya, tetapi juga hal yang melekat yang bisa menunjukkan dari identitas yang bersangkutan itu sebaiknya tidak disebutkan, bahkan tidak disebutkan.
Karena tujuannya apa? Kita melindungi si korban dan juga masa depan si korban. Ini ya. Kemudian yang di pasal 8, ini sangat menurutku sangat kental banget dengan gender reporting ini. Kalau kita melihat di pasal 8 ini, misalkan wartawan Indonesia dilarang keras ya, menyiarkan berita yang sangat berprasangka, diskriminatif gitu ya, baik itu diskriminasi ini bisa terkait sara gitu ya, jenis kelamin, bahasa, dan juga diskriminasi misalnya kepada kelompok-kelompok minoritas gitu ya. Kemudian juga misalkan kelompok minoritas itu misalkan kaum difabel gitu ya, perempuan yang terpinggirkan, kaum marginal dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong gender reporting di semua kode etik, di kode etik jurnalistik itu sudah diatur semuanya. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi ya soal-soal kode etik jurnalistik ini. Ini ada contoh-contoh lain. Kalau kita lihat di sini ada 6 contoh. Ini judul-judul berita lagi-lagi ini ditayangkan di media dan lagi-lagi judul-judulnya ini kenapa saya banyak memberi contoh soal berita-berita yang berbaunya adalah kekerasan seksual. Karena saya tahu nih, ini teman-teman kan banyak jurnalis muda. Nanti ketika ditempatkan di desk kriminal atau desk hukum gitu, supaya hati-hati juga gitu ya, nulis-nulis berita yang seperti ini. Jadi misalkan ini, Denur penjual cilok berparas cantik dari Pituru Purworejo ya. Di berita ini sebenarnya berita adalah inspiratif. Kalau tadi di paparannya Emmy disebutkan woman inspiratif. Denur ini inspiratif banget. Dia ini lulusan kuliah tapi apa? Dia nggak malu gitu loh jualan cilok yang omsetnya dalam sehari itu bisa tembus berpuluh-puluh juta sampai akhirnya dia ini mempunyai outlet banyak cabang gitu loh. Sayangnya adalah kenapa di sini dia harus ditonjolkan penjual cilok berparas cantiknya. Sebenarnya kalau kisah sukses Denur dari cuma lulusan ini tapi dia punya outlet cilok yang banyak gitu aja, nggak usah menampilkan kata berparas cantik. Kemudian yang poin kedua, ada pemerkosaan di Klaten. Di sini poinnya kalimatnya adalah pulang malam karyawati nyaris jadi korban perkosaan. Pertanyaannya, berarti ini nyalahin dia yang pulang malam ya? Kalau nggak pulang malam dia nggak diperkosa? Enggak juga. Yang salah ya pelakunya gitu. Karena waktu itu juga tidak mengenal gender. Siang, malam, gender apapun juga bisa kan. Saya seorang perempuan bisa aja pulang malam. Mas Dava seorang laki-laki bisa aja nggak pulang malam tapi kerjanya pagi sore gitu. Karena waktu itu juga nggak mengenal gender. Tapi kalau dari judul berita yang model insersi seperti ini kan seakan-akan menyalahkan pulang malamnya. Berarti si karyawati ini sudah nyaris jadi korban, dia mau jadi dalam pemberitaan ini, di judul berita ini, dia jadi korban lagi karena dia pulang malam. Disalahkan berarti karena dia pulang malam. Makanya ini. Nah, di daerah itu kan kadang kayak gitu tuh. Omongan-omongan salah dewe. Nek bahasa Indonesia gini, salahnya sendiri pakai baju seksi, salahnya sendiri pulangnya malam. Nah, yang disalahkan malah si korbannya gitu ya, bukan pelakunya. Kemudian ini sebenarnya soal kasus perampokan gitu ya atau pencurian gitu, perampokan ya tindak kekerasan. Ada seorang perempuan yang kemudian dirampok tetapi juga diperkosa. Jadi ini sudut pandang laki-laki juga nih. Harta sudah di tangan tetapi tubuh janda bikin nggak tahan. Gila nggak sih ya kalau judul berita kayak gini sensitivitas. Maaf ya karena ini juga banyak laki-laki ya di sini ya. Jadi kesannya tuh dia udah dirampok, dia masih diperkosa hanya karena tubuhnya gitu. Nah ini kan victim blaming ya. Kemudian yang contoh nomor 4 itu juga sama. Tergiur tubuh bongsor, kuli bangunan juga diperkosa. Nah ini juga sama, victim blaming juga. Kemudian yang kelima, pemuda asal Blitar gagal perkosa karena ditarik anunya. Ini ngapain gitu ya jadi judul gitu. Kesannya ini malah kalau logikanya dibalik gini, dia bisa berhasil merkosa. Kalau maaf, alat vitalnya nggak ditarik gitu kan. Ini kan kesannya pemuda gagal, jadi kayak pemerkosaan itu sebuah prestasi gitu loh. Kalau baca berita di poin 5 ini gitu ya. Kemudian yang keenam,
tersangka kekerasan seksual Jatinegara mengaku tergoda karena daster yang tadi. Jadi baju yang dikenakan perempuan itu juga bisa menjadi apa ya, alasan gitu ya seseorang gitu ya untuk melakukan tindak kekerasan seksual. Nah, ini slide terakhir aja. Ini tadi contoh-contoh. Sengaja saya hilangin juga nama medianya, tapi ini tayang dan beritanya, linknya ada. Tapi saya juga nggak mau sertakan linknya ya, nanti jadi tahu. Dan beritanya itu juga masih eksis sampai sekarang ya, belum ada editing sama sekali. Jadi kesimpulannya kalau gender reporting sebenarnya tujuan mulianya adalah jurnalisme yang lebih adil dan setara soal gender. Lalu perempuan lebih diberi ruang di media, baik itu sebagai pelaku untuk melakukan peliputan maupun juga sebagai objek beritanya. Kemudian yang terakhir adalah sebenarnya mendorong media untuk lebih inklusif dan berspektif gender. Saya kira itu aja teman-teman, karena kita waktunya sangat sedikit. Sisa waktu yang ada karena banyak juga beberapa pertanyaan ya di kolom komentar. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Baik, makasih, aku kembalikan ke Dava. Thank you. Baik, terima kasih Bu Rini buat presentasi yang sangat menarik ya Bu. Bagaimana Ya, menempatkan perempuan juga bukan sebagai objek, namun sebagai manusia yang setara juga seperti layaknya laki-laki, juga perempuan juga memiliki hak untuk bisa seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rini untuk presentasinya. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya akan mengalihkan sesi ini ke dalam sesi pertanyaan, sesi Q&A, yang mana Q&A ini telah dipilih dan dikirimkan oleh tim kepada masing-masing pemateri. Dan mungkin I will start with Emmy. Emmy, the team just sent you the question, so maybe you can answer the question. Hi, okay, sure. Yeah, thank you everyone for the great questions, and thank you, Rini, for the great presentation as well. I learned a lot from you too. I'll try my best to cover a few of these questions. There was a great question here about the limits of empathy of a journalist's empathy. And thank you for sharing your experience about, what happened. I'll just briefly reword the question. It was about a journalist who had been covering stories in the health sector, and after some years, a lot of underprivileged families who had received donations and aids because of this coverage no longer had money for treatment. And the sources and these families, they felt like they reached out to this journalist for more. They expected more from them personally, and they seemed to become emotionally dependent. So it's a very difficult situation. And first of all, I did speak a little bit about the importance of empathy and trust and humanizing the source. But also you raise an important point about, it's very necessary that you don't get too emotionally involved with your sources, because there can be a sense of empathy or a sense of dependency, that can come up sometimes. I think one of the ways that you can try and avoid this is by, if you feel that there's, a source, or if the people that you've reported on are seeming a bit more dependent, it's about setting some boundaries with them. So if you have an honest conversation and you say, look, my job as a reporter is to tell this story, and I will, do my best to report the story in a way that's fair and honest and represents, this issue in the best way possible. But I'm unavailable to do more than that for you. I think it's very powerful that you reported on this story and you shared this story, and that it had a very strong real life impact. But ultimately, sometimes there are difficult conversations that you need to have with the people that you write about. Ultimately, it's not your responsibility as a journalist to kind of be able to fix these problems. You're only shedding light on them. I think one thing that you can do is maybe point them to the right resources and the right people who are supposed to be the ones to help them. I know this is, it's a very challenging thing. It's a gray area.
because you want to show empathy. And especially as female journalists, it can be quite difficult as well, because sometimes, people expect more from you, that perhaps if they, they wouldn't have the same expectations from your male counterparts, because it's harder to be a bit emotionally dependent on male journalists maybe. So I don't know, I think it's definitely about setting those boundaries and pointing them in the right direction of the resources. That was the first question, but should I just go through the rest of the questions one by one? Sure, Amy, that's okay. Sure. The second question was about convincing your company about how to take on issues, given that some of these topics can be seen as too sensitive or not commercially appealing enough. That's also very difficult sometimes. And I'll be honest, I have had many rejections on story ideas, which I personally thought were very important, but maybe your editors might not see it that way. Not all editors and not all news outlets will show the same interest on a story. I think ultimately it's about trying to find the right angle, and knowing your editor and knowing your outlet and bringing that angle to them. If your angle is strong enough that they are not able to say no to, you just want your angle to be so strong and maybe sometimes suited to their taste that they won't be able to say no to it. But sometimes, unfortunately, it's very difficult. Sometimes they will say no and they will reject your ideas. In this case, you can think about holding on to the story for a different time, for a different place, for a different news outlet, for a different editor, and also coming back to it with a different angle sometimes. I think ultimately, we have to maybe anticipate that certain stories in this topic will be rejected and sometimes there will be pushback. But as a journalist, you have to kind of stand your ground to see why this is important, explain it the best you can, and just try to find the strongest angle you can to convince your news outlet. The third question was to do with what are the third and fourth question is quite similar. It's to do with the similarities of gender journalism in India and Indonesia and in other parts of the world or in other parts of Asia. I will say there's a lot of similarities in terms of, what issues are covered in both places. And the topics are also similar. The issues that Rini was mentioning around the language used in reporting, the amount of kind of victim blaming that still exists in a lot of news outlets, I think those exist both in India, and in Indonesia, and in other parts of Asia. I think a lot of work needs to be done to improve this. But I'm really hopeful that, as more and more young journalists who are kind of aware of these issues, like you guys, move into newsrooms and kind of make an impact in the way that you will report, this will kind of be the way that things start changing. But at the moment, I do see a lot of similarities in the coverage in both India and in Indonesia. I think those were the main questions. Is there anything more? Okay, thank you so much, Amy. I'm sorry to all of the participants due to the time limitation. We can move to the question for Ibu Rini. Ibu Rini mungkin boleh untuk dijawab pertanyaan. Baik, ada 5 pertanyaan ya, langsung aja. Pertanyaan yang pertama, untuk melindungi jurnalis perempuan, apakah penting bagi perusahaan merumuskan, membuat peraturan yang melindungi mereka? Aku langsung jawab singkat-singkat aja ya. Kalau dalam konteks perusahaan, biasanya kita membuat peraturan yang itu juga mengakomodasi kepentingan perempuan. Jadi nggak perlu aturan khusus untuk jurnalis perempuan, enggak. Tetapi biasanya adalah peraturan-peraturan yang ada itu sudah mengakomodasi kepentingan perempuan. Misalkan kita punya ya, misalkan kalau di kami itu pedoman pemberitaan, pedoman konten Solopos Media Group gitu ya. Di situ juga harus ada do and don'ts-nya gitu ya, termasuk di situ bagaimana kepentingan perempuan, kesetaraan gender itu juga masuk dalam
poin di peraturan itu. Ada juga misalkan SK soal mengantisipasi kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual gitu ya. Di situ juga ada yang menyangkut kepentingan perempuan di situ. Kemudian misalkan soal safety journalism atau keselamatan jurnalis gitu ya. Itu kita membahasnya jurnalis secara umum, baik laki-laki ataupun perempuan. Tetapi safety journalism itu juga mengakomodasi kepentingan dari jurnalis perempuan. Jadi kayaknya nggak perlu harus ada SK khusus gitu ya untuk aturan khusus untuk jurnalis perempuan kayak gitu. Itu nggak perlu. Tetapi dalam aturan itu mengakomodasi kepentingan perempuan. Yang kedua, kadangkala dalam peliputan seringkali jurnalis perempuan mendapat stigma dari narasumber. Misal dianggap tidak capable dibanding jurnalis laki-laki atau dianggap tidak mampu untuk berada di lokasi yang dianggap rentan atau dianggap tidak cocok dengan perempuan. Bagaimana kita melihat ini? Ini tadi ya, karena kadang ekosistem kita itu kan masih ekosistem yang sangat patriarki. Poinnya adalah kalau kita memang mempunyai keterampilan dan kita memang capable untuk itu, kenapa enggak? Langsung aja apa istilahnya diambil kesempatan-kesempatan itu. Termasuk juga untuk jurnalis-jurnalis perempuan nih. Kalau zaman saya, karena saya ini orangnya ya gimana ya, ambisius atau gimana gitu ya. Kalau ada peluang liputan kemana ambil, liputan kemana ambil. Selama memang saya mampu untuk melakukan itu. Bukan karena ini soal gender ya, tapi lebih kepada kompetensi kita sebagai jurnalis. Bisa nggak melakukan itu. Kemudian bagaimana pemimpin redaksi ya, sebagai pemimpin redaksi menerjemahkan prinsip gender sensitif ke dalam praktek editorial sehari-hari di newsroom. Lalu adakah kebijakan, mekanisme atau budaya kerja tertentu gitu ya yang memastikan representasi adil, ruang aman bagi jurnalis perempuan serta keberpihakan dalam peliputan isu gender? Ini pertanyaannya banyak nih, Mbak Betty nanya sampai 3 poin nih. Bagaimana menavigasi tantangan struktural misal bias institusi, tekanan pasar dan lain sebagainya. Oke. Yang pertama saya akan menerjemahkan prinsip gender dalam praktek editorial. Di kami biasanya kami selalu ada semacam aturan ya gitu ya. Narasumber dalam berita, misalkan di situ ada 3 narasumber atau apapun, sebisa mungkin ada 1 yang perempuan gitu ya. Tidak harus isunya perempuan, tetapi dalam konteks pemilihan narasumber. Misalkan ketika wawancara soal MBG gitu, kalau kepala sekolahnya laki-laki, coba cari gurunya yang perempuan di situ ngomong. Ataupun siswanya yang diwawancarai, siswanya kalian perempuan gitu. Nggak perlu harus siswa laki-laki. Setidaknya dalam pemilihan narasumber itu yang paling gampang dulu. Gitu ya, meskipun belum masuk ke isu-isu perempuan. Yang kedua adalah kita menampilkan isu-isu ini sebenarnya tidak cuma soal perempuan, tetapi mengakomodasi kepentingan kelompok minoritas gitu ya. Minoritas itu kan nggak juga harus perempuan. Pemberitaan soal itu, soal difabel, kemudian soal kaum marginal dan lain sebagainya. Dan lagi-lagi kalau kemudian dalam pemilihan narasumber itu ada 1 perempuan atau apa yang representatif, itu setidaknya bisa mewakili itu. Kemudian juga dalam hal mengenai kebijakan mekanisme budaya kerja ya. Di kami perempuan dan laki-laki mendapatkan ruang yang sama. Tapi as a kodratnya perempuan ya, karena di situ dia melahirkan, memberikan ASI dan lain sebagainya, kita juga memberikan fasilitasnya untuk misalkan ada cuti melahirkannya juga diberikan. Kemudian cuti menstruasi kita ada untuk perempuan karena as a kodrat dia kan sebagai perempuan. Cuma banyak jurnalis perempuan yang nggak ngambil. Saya juga nggak pernah ngambil itu. Padahal ada cuti menstruasi itu 1 bulan 2 hari. Kemudian juga misalkan ketika mengalami keguguran atau apapun juga kita memberikan hak-hak itu. Kemudian juga ini di luar cuti yang lain ya. Kemudian kami juga memberikan ruang yang sama ketika ada fit and proper test untuk posisi tertentu, untuk posisi di promosi di tempat kami. Kayak kemarin kami misalkan lagi mencari asisten GM, ya kita memberikan perempuan-perempuan kita dorong untuk ikut. Kemudian juga misalkan dalam konteks fasilitas dan lain sebagainya itu sama. Di kami fasilitas dan lain sebagainya itu sama. Kemudian juga mengenai soal kebijakan mekanisme budaya tertentu ya. Di kita mulai melengkapi ya aturan-aturan di perusahaan ini. Misalkan kami kemarin sudah 4 bulanan lebih ya, itu mengeluarkan SK mengenai
mengantisipasi soal pelecehan seksual di lingkungan kerja kita. Dan sekali lagi itu tidak hanya nanti kalaupun korbannya ada laki-laki juga itu bisa terakomodir dalam SK itu, gitu ya. Kemudian juga mengenai struktural, bias institusional, tekanan pasar dan lain sebagainya. Mungkin karena apa namanya, kita ini dilalah kok ya pemretnya itu perempuan, kemudian juga direktur finansial dan SDM kami juga perempuan gitu ya. Jadi Solopos itu top levelnya itu banyak perempuannya juga gitu ya. Kemudian akhirnya juga kita memang lebih aware ya soal kebutuhan-kebutuhan perempuan ini, termasuk juga struktural. Sama sekali nggak ada apa masalah siapa saja bisa masuk. Cuma biasanya ketika fit and proper ada pertanyaan nanti akan menyangkut misalkan ekosistem. Apakah partnermu ataupun suami atau apapun mendukung nggak? Nah biasanya kadang mereka itu mundur karena itu. Mereka akan tanya dulu, Mbak kalau aku jadi ini nanti jam kerjaku berapa lama ya Mbak ya? Kenapa? Tanya jam kerja. Karena suami saya juga gini-gini. Nah, mundurnya itu adalah di ekosistem domestiknya dia tuh biasanya tuh yang belum mensupport itu. Kalau secara di kantor sebenarnya udah kita dorong semua. Bahkan kami selalu mendorong misalnya ini perempuan jurnalis-jurnalis perempuan yang belum keluar siapa nih? Nggak cuma harus laki-laki aja yang maju, perempuannya juga harus ikut dan lain sebagainya. Kita dorong untuk ikut di berbagai pelatihan. Salah satunya misalnya kayak di program ini kita juga dorong nggak cuma laki-laki, ayo perempuannya juga ikut. Nah, di program Voice of Tomorrow ini. Kemudian untuk menghindari bias gender dalam pengambilan keputusan di dapur redaksi. Misal dalam hal penugasan di lapangan. Nah, ini kadang saya yang susah ya. Yang susah ketika ada jurnalis perempuan misalnya kita tugasin ke sistem di domestiknya dia nggak mendukung itu. Saya juga lagi mikir. Dia nanti bilang, Mbak, jangan saya Mbak. Nanti saya kalau liputan keluar pulang-pulang saya bisa dicerai sama suami. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh, aduh, akhirnya mau nggak mau saya sebagai pimpinan itu kadang juga harus memahami bagaimana kondisi domestiknya mereka. Saya biasanya sampai berpikir ke situ. Jadi saya udah mulai punya mapping nih. Nih jurnalis-jurnalis perempuan mana yang tidak terbebani urusan domestik yaitu nanti mereka pasti akan lebih cepat maju. Tetapi PR-nya adalah bagaimana dengan jurnalis-jurnalis perempuan yang urusan domestiknya tuh masih belum support. Biasanya saya ajak ngobrol aja, suami kamu gimana, gini, harus tahulah gini, gimana, gimana. Nah, gitu aja sih diskusi informal biasanya. Ini pertanyaan terakhir, bagaimana stigma masyarakat, news anchor, reporter perempuan itu harus good looking, karena mereka tampil di depan kamera, padahal kemampuan public komunikasinya biasa-biasa aja, dibanding perempuan yang tidak good looking tetapi kemampuan komunikasinya bagus. Berarti ini kan fenomena ketidaksetaraan sesama perempuan dalam media massa. Nah, bagaimana pandangannya? Ini pertanyaan berat karena yang kita hadapi berarti itu kan sebenarnya stigma masyarakat umum banget. Dan ini ternyata juga sampai ke dunia industri media ya, terutama kayak televisi dan lain sebagainya. Itu memang good looking itu kayak jadi syarat pertama gitu ya. Nah, kita memang kalau mau melawan stigma masyarakat yang itu sudah turun-temurun gitu ya, itu susah. Itu susah. Tetapi setidaknya sekarang ini kan coba teman-teman lihat ada kok beberapa TV juga yang tidak mengedepankan soal good lookingnya. Pembawa-pembawa bukan berita ya, pembawa-pembawa acara diskusi, talk show, ataupun juga misalkan kayak di podcast, itu kan penampilan nggak penting. Coba kalau teman-teman lihat podcastan di YouTube. Orangnya itu kan nggak usah rapi, nggak apa-apa, nggak harus cantik, nggak apa-apa, tapi dia bisa jadi moderator yang bagus. Nah, mungkin teman-teman bisa, kalau mau melawan stigma masyarakat yang ini susah, coba kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu, yang tadi sudah banyak dibicarakan oleh Emi dan juga oleh saya. Kira-kira itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini buat jawaban dari pertanyaannya. Eh, Sangat menarik untuk mengikuti bahasan pada hari ini ya para partisipan. Jadi mungkin karena juga keterbatasan waktu eh, untuk pembahasan dan untuk sesi kedua hari ini mungkin dicukupkan untuk sampai ke sini. Namun sebelum itu saya ingin menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Rini dan thank you so much for Sood for coming to this discussion dan terima kasih teman-teman yang telah hadir dan untuk link absensi akan dikirimkan melalui kolom chat
yang mungkin nanti akan dikirimkan oleh teman-teman panitia. Mungkin boleh untuk diakomodir terlebih dahulu. Oke, baik. Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan untuk link chat telah dikirimkan pada kolom chat. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, kepada pemateri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang dalam penyampaian maupun dalam pembawaan saya sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lah.